So please write. Today's topic is cost center planning. Okay, already we have a knowledge how to cost planning, but now we'll go for theoretical part. Cost center plan. Cost center planning involves entering a plan for cost, activities, and prices. Otherwise, you can call it as a statistical key. For a particular cost center and a particular ప్లానింగ్ పీరియడ్ అంటే మంత్ వైజ్ గా కానీ లేదా పర్టికులర్ ఒక కాస్ట్ సెంటర్ కి మాత్రమే అసైన్. యూ కెన్ determine, please, you can determine is nothing but assignments, the variance from statistical key figure when you come to compare. Input. The variance serve as a single signal ముందుకు రండి.
Okay. చూడండి, cost planning involves entering a plan. So before doing any objective level, first we have to prepare the plan. Look here, what is the plan main objective? The variance from statistical key when you comes to compare the plan value within the cost and actual cost is included. So we are doing one planning and end of the day we get actual planning and we'll compare both. So there if you got any kind of changes in your plan, ultimate you have to focus on your business process because your estimated expenditure is for example 4 lakhs. Okay, your expended expenditure will be plan is cost center wise or a period wise. అంటే month wise గానో లేదా 6 months గానో 15 days పీరియడ్ వైజ్. అంటే ఎప్పుడైనా కాస్ట్ ని మనం కాస్ట్ సెంటర్ ద్వారా ఆబ్జెక్టివ్ చేస్తాం లేకపోతే పీరియడ్ ద్వారా ఆబ్జెక్టివ్ చేస్తాం. పీరియడ్ అంటే టైం. సో ఈ టైంలో మనం అనుకున్న ప్లాన్ దానికి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూషన్ అవుట్పుట్ రెండు మనకు తెలుసు. when we would plan or ultimate whenever we know about the output. ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. సాలరీస్ మన దగ్గర ఒక 10 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఈ 10 మంది ఎంప్లాయీస్ ఎవ్రీ మంత్ వీ హ్యావ్ టు పే 10,000 రూపీస్ సాలరీ అనుకుందాం. సో ఈ 40 మెంబర్స్ కి ఎంత డబ్బులు అవుతున్నాయి? 4 lakhs రూపీస్ అవుతుంది. ఈ 40 మెంబర్స్ కలిపి మనకు ఎంత అవుట్పుట్ జనరేట్ చేస్తారు? అప్రాక్సిమేట్లీ మన బిజినెస్ రేషియో ఒక 10 లక్షలు ఉంటుంది. 10 లక్షల్లో 4 లక్షలు సాలరీ తీసేస్తాం, ఒక 2 లక్షలు రెంట్ తీసేస్తాం, 2 లక్షలు మెయింటెనెన్స్ తీసేస్తాం, 2 లక్షలు మిగులుతాయి. So this is simple plan. So because of that, I'm doing effort 40 members. Okay. So suddenly that everyone is asking increase the salary from 10,000 to 15,000. 5,000 పెంచండి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది డిఫరెన్స్? సాలరీ 6 లక్షలు అవుతుంది, మెయింటెనెన్స్ 2 లక్షలు పోతుంది, రెంట్ 2 లక్షలు పోతుంది, నాకేం మిగులుతుంది? 0. సో అల్టిమేట్ ఏం చేస్తా? డెసిషన్ మార్చుతా. డెసిషన్ మార్చడం అంటే మేబీ ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ మై రేట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, అదర్వైజ్ ఐ విల్ డిడక్ట్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్, ఐ విల్ ట్రై టు కంట్రోల్ ఫర్ కాస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మేనర్. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఫైనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ తెలుస్తుందో అప్పుడు ప్లాన్ ని మనం మూవ్ ఆన్ చేయగలుగుతాం. ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్, బోత్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్. సో ప్లీజ్ రైట్. Cost center planning from part of the overall business planning process and is a sir, yes screenplay అవ్వట్లేదు sir. am I clear no? Yes sir. First, the main process of standard costing is the value and quantity.
Please write. Please write. What is plan structure? You plan the structure of the business organization further operations for a clearly defined time period. For example, you should define the performance targets and to achieve the targets, we must consider
Am I audible for online? What is? Business methods. The business. Am I audible for online? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Settlement video. For example. Ensure that you the possible with the plan. Interactive. Interactive plan. That's you. After completion of the settlement period, we have to use a plan, otherwise actual values. Otherwise, you can call it as a targets of actual. So simply we have to compare the values. To provide a basic for the valuation of
What is cost center planning scope? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, when we get a question that can you please explain me about this organization scope, planning scope, profit center scope అని అడిగితే అందులో ఏమేమి ఉంటాయి అని అంటాం. స్కోప్ అంటే ఇంక్లూడెడ్ ఏముంటాయి, కాన్సెప్ట్స్ ఏముంటాయి. జిఎల్ అకౌంట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ అకౌంట్ పేయబుల్ స్కోప్ అంటే ఏం చెప్తారు? టు మెయింటైన్ ద వెండర్, టు మెయింటైన్ ద పర్చేస్ రిటర్న్స్, డౌన్ పేమెంట్స్ అండ్ డిస్కౌంట్ అలొకేషన్స్. అంటే ఆ చాప్టర్ లో ఏముంటాయి? స్కోప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్బిల్ట్ ద ప్రాసెస్. సినారియో అని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్తారు? హోల్ ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం చేస్తారు. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ స్కోప్ ఆర్ సినారియో, ఇస్ అ సిమిలర్ సేమ్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ కాస్ట్ సెంటర్ స్కోప్? The one is cost element. It's called activity input. The second one is activity type planning and price planning. The third one is statistical figure. రాసారా? స్క్రీన్ చూడండి. Till now in account cost center we have discussed about only this example. ఇందులో కూడా ప్రైమరీ కాస్ట్ క్రియేట్ చేయడం చూపించాను మీకు, సెకండరీ కాస్ట్ చేయడం కూడా చూపించాను, బట్ నాట్ రెవెన్యూ. రెవెన్యూ మనం ప్రాఫిట్ సెంటర్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకుంటాం. అంటే సో టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఓన్లీ దిస్ టాపిక్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి? యాక్టివిటీ టైప్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ కి. ఈ రెండు కంప్లీట్ చేస్తే మనం కాస్ట్ సెంటర్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ విల్ గో ఫర్ statistical key. Okay, so please write statistical. Statistical key figure representing a cost center or business produce orders and
profit centers. It's include in statistical key also. ఓకే, ఈ స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్ అనేది ప్రతి దాంట్లో వర్క్ చేస్తుంది. ఆర్డర్ అంటే ఇంటర్నల్ ఆర్డర్. ఇంటర్నల్ ఆర్డర్. We can use statistical key figure in distribution and assessment. గుర్తుపెట్టుకోండి, distribution and assessment is one chapter, is a different chapter. I will explain later. Why we have to use a statistical key figure? If you get a question, then you say that we can assess the cost for the criteria to the individual cost center based on number of employees in each cost center. To do this, need to enter a number of employees as a ఒకసారి స్క్రీన్ చూడండి.
ఈ స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో KP06 పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రొడక్షన్ అని ఒక కాస్ట్ సెంటర్ సెలెక్ట్ చేసి అండ్ లేబర్ వేజెస్ చార్జెస్ అని చెప్పి ఒక అకౌంట్ ని 4,500,000 8 or 7 ఒక అకౌంట్ ని వేసి మనం ప్లానింగ్ గీసాం, గుర్తుందా? సో ప్లానింగ్ అమౌంట్ లో నేను ఏం చెప్పానంటే 10 members యావరేజ్ శాలరీ 10,000 రూపీస్ కాబట్టి 1 lakh ఎంటర్ చేస్తుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ లైక్ దట్. బట్ జస్ట్ యూ థింక్ ప్రాక్టికల్, it's really possible for 10 member salary will be same in every organization? No, it is not possible. Just we are doing planning value. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే స్టాటిస్టికల్ వాల్యూలో ఎంప్లాయీస్ అని చేస్తాను. ఎంప్లాయీస్ అని రాసి ఈ కాస్ట్ సెంటర్ అండ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ప్లానింగ్ లో పోస్ట్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ యాక్టివిటీ కింద ఒక ఎంప్లాయీ అనే ఐడి ఇచ్చి అప్పుడు ఆ 10 మంది ఎంప్లాయీకి డిఫరెంట్ సాలరీస్ ఎంటర్ చేస్తాం. I can enter like a different values. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం ఒక 4-wheeler కి 2-wheeler కి సర్వీస్ ఛార్జ్ ఇస్తే whenever you are giving free service charge, it cost only standard price 1,000 rupees or 1,500 or 2,000 whatever. Why they do? In the initial stage they will give you free service, you have to pay nominal charges. After free servicing we don't know. Okay, if you have a only general servicing, it costs as based on the mutual understanding between service provider and service receiver. But if you got any fault in the vehicle or if you have to change any kind of thing, automatically the price will fluctuate. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ ప్రైస్ అనేది మనకి స్టాండర్డ్ ఉండదు, ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఫిక్స్డ్. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్స్ టు ఇన్క్లూడ్ ద ఎలిమెంట్, దెన్ వీ విల్ రైట్ దిస్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దానికన్నా ముందు స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. We have ఒకటి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ టోటల్. వాట్ ఈస్ బోర్ అవుతుందా మీకు? స్టాటిస్టికల్ కీ ఫిగర్. Key figure defined fixed values criteria. ఎక్కడ సార్? Please check the screen. The statistical key figure employees defined as a fixed value in period
January of the 2024 fiscal year. You post 10 employees. Employees on the cost center. In production department. The system will post automatically but in the August month, we have to increase to 12 members from 10 to 12 members. Look here. For example, not only in employees, maybe material, maybe chairs, maybe any kind of things. మనం ఒక మంత్ లో ఒక ఫిగర్ ని ఇస్తే మనం చేంజ్ చేసేదాకా అదే ఫిగర్ ని కంటిన్యూ చేస్తుంది ప్రతి పీరియడ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంప్లాయీస్ అని తీసుకుంటున్నాం, లేదంటే సర్వీస్ సిస్టమ్స్ అనుకుందాం, లేదంటే మన దగ్గర ఒక 20 వెహికల్స్ ఉన్నాయి. 20 వెహికల్స్ ఎవ్రీ మంత్ మనం సర్వీస్ చేపిస్తాం. సర్వీస్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో 20 vehicles. How many members of vehicles is there? 20. What is your cost center? Service. Service is your cost center. The first month, if you entered 20, next month automatically the statistical key will represent you have 20 vehicles only. అందులోకి 2 vehicles నువ్వు సర్వీస్ కి ఇవ్వట్లేదు అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు? యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ 18 ఓన్లీ. అంటే ఫిబ్రవరిలో 18 నువ్వు మాన్యువల్ గా మార్చితే మళ్ళీ మార్చ్కి ఏం వెళ్తాయి? వెహికల్ 18 వెళ్తాయి. If you have increased as a 21, then March will be reflected 21. The 21 will reflect into April. ఏది మారిస్తే అది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కింద నెక్స్ట్ కనబడుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం స్టాటిస్టికల్ కీలో ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అంటాం.
టోటల్ వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే whenever you have a power consumption, మనం ఒక 500 యూనిట్స్ పవర్ ఎగ్జాంప్షన్ వాడుకున్నాం అనుకుందాం, అంటే పవర్ కన్జంప్షన్. సో నెక్స్ట్ మంత్ కి నువ్వు మళ్ళీ మాన్యువల్ గానే ఎంటర్ చేయాలి, బికాస్ దట్ 500 ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ యాజ్ అ నెక్స్ట్ మంత్, బికాస్ వీ డోంట్ నో. ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వి సే టెలిఫోన్ బిల్, వాటర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ మంత్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్జమ్ అరౌండ్ 30 బాటిల్స్ ఆర్ 25 బాటిల్స్ పర్ మంత్ మనం వాటర్ తీసుకునే. ఇప్పుడు 25 మంత్ ఉందంటే నెక్స్ట్ మంత్ కూడా 25 బాటిల్స్ రాదు. నెక్స్ట్ మంత్ 25 ఆర్ 27 ఆర్ 28 అనేది ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద లాస్ట్ మంత్ బాటిల్స్ క్వాంటిటీ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ టు ప్రజెంట్ మంత్, బికాస్ ఇట్స్ కాల్డ్ టోటల్. టోటల్ అనేది ఎప్పుడు రిప్రజెంట్ అవ్వదు, ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది. What is very good. What is total value in statistic? Am I audible for online? Yes, sir. Yes. For example, we define statistical key figure per telephone units, the call records as a total in the January of the 2024 with 500 telephone units. On cost center CEO office. The system host okay. So now we will create statistical key figure. Under the time only, shall I continue class till 9 o'clock from online? No, sir. Okay, then we'll continue tomorrow. Okay, so please write up to here Okay, and sir. log out, and tomorrow we'll continue class.